Attorney Costa. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of parents and general public about the possible closure of government primary schools have increased due to the recent shutdown of almost 36 government primary schools over the last 2 years. What steps does the government take to respond to this situation? Speaker, sir, 30 आणि 100 स्कॉला प्रायमरी स्कूल्स बंद पडले गोंया 36 100 तुगे मतदारसंघाय मगे मतदारसंघात 2 एसकोन लास्ट 2 years this year was 20 no 20 to 24 25 and 22 23 11 so speaker sir कित्या लागून बंद पडले ही स्कॉला म्हाका सो सरकार हेजेर कांय नोंद घेयना 35 स्कॉला बंद पडले इन लास्ट 2 years प्रायमरी स्कूल्स next स्कुलांनी भुरग्यांक घालपाक सुरवात केली आणि बर्थ रेट प्रायमरी स्कूल बर्थ रेट कमी जाला ताळपोत्र गायलो बर्थ रेट कमी जाला ताका लागून पेरेंट्स बर्थ रेटूय कमी जाला